Hello dear students, so this is our third science class. In the last classes, we started learning the chapter Nutrition in Plants and we learned about the different type of nutrition and we learned in detail the first type of nutrition, that is Autotrophic Nutrition, and we learned about photosynthesis. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പം you know that through this photosynthesis, plants make carbohydrate. So that is one of the nutrient, right? One of the main nutrient, that is carbohydrate, is made by plants through photosynthesis, where the food prepared is stored as carbohydrate in the form of starch. Starch in the form of carbohydrate food ആയിട്ട് store ചെയ്യുന്നു. So if this carbohydrate is there, plant will also need some other nutrients also, right? Proteins ഉം fats ഉം ഒക്കെ വേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അല്ലേ? എന്താ സോറി പ്ലാന്റ്സിന് ഈ ഫുഡിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വേണം? പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ വേണം. ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് പ്രോട്ടീൻസ് മെയിൻലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് നൈട്രജൻ. നൈട്രജൻ്റെ ഫോമിലാണ് എന്തുള്ളത്? അത് എന്താണ് മെയിൻ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്? പ്രോട്ടീൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്താണ്? നൈട്രജൻ ആണ്. So the plants also need nitrogen, and you know that our air around us has full of nitrogen. എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് നൈട്രജൻ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? 70% നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറിൽ എന്താണുള്ളത്? നൈട്രജൻ ആണ്. You have also learned that. But this nitrogen that is available in the air എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പ്ലാന്റ്സിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല ഈ നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എയറിലുള്ള ഫോമിലുള്ള. സോ there are some bacteria inside the soil which is helping to convert this air in nitrogen to absorbable form for the plants. പ്ലാന്റ്സിന് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ മണ്ണിലുള്ള കുറച്ച് ബാക്ടീരിയാസ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ നൈട്രജനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. സോ നൈട്രജൻ is a very important requirement for the plants, and also you know that we add fertilizers in the soil to give different components that are missing from the soil, right? So nitrogen is also given through that method also. So we are going to learn about the second kind of nutrition, mode of nutrition, that is heterotrophic nutrition, the nutrition other than photosynthesis. If some plants can't do photosynthesis, or some plants need some ingredients which they do not get through photosynthesis. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് we are going to learn that in today's chapter. So the first thing is parasites. ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്ന പാരസൈറ്റ്സ് ആണ്. സോ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ പിക്ചർ ഹിയർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഈ മാവൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? ഈ മാവിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ? ഈ മാവിലും പ്ലാവിലും ഒക്കെ വേറെ കുറച്ച് ചെടികളൊക്കെ വളർന്നിരിക്കുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുന്നത്, ഈ ലാസ്റ്റത്തെ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ അതിൽ കാണാം. പിന്നെ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ പിക്ചറിലൊക്കെ മരങ്ങളിൽ ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ട്രീസ് യു വിൽ സീ സം അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോയിങ് ഓൺ എ big tree or any other plants. Or if you look at the second picture, that is of a yellow, what you can say, yes, yellow ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കസ്കട്ട. നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കസ്കട്ട. These are all host plants, and these plants grow on other plants and take food from that plant. So that is how these plants are growing. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഏത് ചെടിയിലാണോ അവർ ജീവിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുഡ്, അതുണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ആണ് എന്ത്? ഈ പറയുന്ന പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്സ്. അപ്പം സോ ഇൻ വിച്ച് പ്ലാന്റ് ദിസ് അതർ പ്ലാന്റ് ഇസ് ഗ്രോയിങ്, ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഏത് പ്ലാന്റിലാണോ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ ഫുഡ് എടുക്കുന്നോ ആ പ്ലാന്റിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും? ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പം മാവിലാണ് ഒരു ഇത്തിൽക്കണ്ണിയൊക്കെ ഇല്ലേ, മാവിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാകുന്നത് ഇത്തിൽക്കണ്ണി ഉണ്ടാകുന്ന മാവിലാണെങ്കിൽ ആ മാവിനെ എന്ത് പറയും? ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഈ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഈ പാരസൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുന്നത് ജീവികൾ ഫുഡ് എടുക്കും. അവരുണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് ജീവിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിടത്തുനിന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് വേണ്ടതെല്ലാം എടുത്ത് കഴിച്ച് ജീവിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ സാധാരണ പറയുന്ന ഈ പ്ലാന്റ്സ്. ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതൊക്കെ ട്രീസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ട്രീസിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം. അതുപോലെ ഈ കസ്കട്ട എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ വയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. അത് വലിയ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫുഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എല്ലാം മാവൊക്കെ എന്ത് പറ്റും? മാവിൻ്റെ കൊമ്പൊക്കെ ഒടിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഗ്രോ ചെയ്താൽ അതിന് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസും ഫുഡൊക്കെ ഈ പ്ലാന്റ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഈ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന് എന്ത് പറ്റും? അത് ഹാംഫുള്ളാണ്. അതെടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ആ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് എന്തായി പോവും? നശിച്ചു പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ദിസ് പാരസൈറ്റ്സ് ആർ ലിവിങ്. ദേ ആർ ലിവിങ് depending on other plants. This is because these plants may not have the chlorophyll required for doing photosynthesis. So when these plants don't have chlorophyll to make
do photosynthesis and make food, they will grow on some other plant and take the food that is prepared by these big plants. That is how the parasites are living. Now the second type of plants are insectivorous plants. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇരപിടിയൻ ചെടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. If you have gone to some biological garden or botanical garden, you would have seen such plants also. So this is the picture. The other two pictures are of insectivorous plants. The first one is that of a Venus plant, and the second one is that of a Venus Flytrap, and second one is that of a picture plant. So you have to, what happens is, you can see that these plants have green leaves. These plants have green leaves, and they do photosynthesis, but they also need some nitrogen. എന്താ പറയുന്നത്, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫോട്ടോസിന്തസിസ് കൂടി അവർക്ക് വേണ്ട കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദേ ഓൾസോ ഹാവ് എ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് നൈട്രജൻ. ഈ നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും അവർക്ക് വേണം. ആ നൈട്രജൻ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, പ്ലാന്റ് സോയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. സോ വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഈസ്, ദേ ഹാവ് സം, in the first picture you can see one jug like structure is there, ഒരു പാത്രം പോലെ, നിങ്ങളുടെ ഒരു ജഗ് ഒക്കെ പോലെ, and also that structure has an opening, ഒരു അടപ്പ് പോലത്തെ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്. So what happens is, this will have some special liquid like nectar like structure things will be inside them. ഈ പ്ലാന്റ്സിനെ ഫ്ലൈസിനെയൊക്കെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഈ കപ്പ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിനുള്ളിലുണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്ലാന്റ്സ് വിൽ കം ആൻഡ് ദേ വിൽ ഫോൾ ഇൻ ടു ദിസ്, ആൻഡ് ദി പ്ലാന്റ് വിൽ ക്ലോസ് that cap, and inside that it will produce some enzymes to digest the ഫ്ലൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ട്രാപ്പ് ആവും. ഇതൊരു ഫ്ലൈ ട്രാപ്പാണ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, നല്ല സ്മെല്ലുള്ള, അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ലിക്വിഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ചില എൻസൈംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, പ്ലാന്റ്സ് ഈ സ്മെല്ല് കേട്ടിട്ട്, ഇൻസെക്ട്സ് ഈ സ്മെല്ല് കേട്ടിട്ട് ഇതിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വീഴും. അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഇതിൻ്റെ വായടയ്ക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് കിടക്കും, ഇതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നുള്ള നൈട്രജൻ എന്ത് ചെയ്യും, ദിസ് പ്ലാന്റ്സ് വിൽ യൂസ്. So these are called insectivorous plants. Second one is also like that. It has this opening like a book. When the plants come and stick, there are some small ചെറിയ ഇങ്ങനെ തരികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പശ പോലത്തെ സംഭവങ്ങളും അവരെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ വന്ന് വീണ് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, അത് തന്നെ ക്ലോസ് ആവും. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദാറ്റ് ദ ഡൈജഷൻ ഇസ് ഹാപ്പനിങ്. ഡൈജഷൻ നടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കും. So this is how these plants are doing. They are getting food and the requirement of nitrogen. Their requirement of nitrogen is fulfilled by eating some small insect. And there are some plants which can also eat a rat. ഒരു റാറ്റിനെയോ അങ്ങനെയുള്ള അത്രയും വലുപ്പമുള്ള സംഭവങ്ങളെ വരെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള insectivorous plants ഉണ്ട്. So what you are going to do now is, I am going to show you a video of insectivorous plants so you can understand it much better. Okay, so we will go on to the video. The Venus Flytrap. Like the sundew, it makes itself very attractive, oozing nectar across the brim of each leaf. But any visiting insect had better watch out for these 6 tiny hairs. This fly has to tread carefully. If it strikes one hair, it can carry on feeding, but a timer has been set. A second strike in less than 20 seconds and the fly is doomed.
An electrical impulse is triggered and the leaf snaps shut in just a fraction of a second. The tips lock together like prison bars. If the fly is very big or very small, it may just manage to escape. But most are trapped and die. Ten days later, the trap reopens. All that remains is a husk. The plant has finished its meal and resets itself for its next victim. So that was our video. I hope all of you enjoyed it and you understood how a insectivorous plant is trapping an insect, right? So please go and read your textbook, read it 2 or 3 times, and also try to prepare your own notes. Okay, thank you. That's all for today. Thank you.